Ladies and gentlemen, boys and girls, good afternoon and a very warm welcome to all the participants joining us today for this insightful webinar. We are really thrilled to have you all with us to explore the educational opportunities at Pskov State University of Russia, particularly focusing on the MBBS program that has attracted many Indian students over the years. Today, it is my honor to have with us as a distinguished guest the Vice Chancellor of Pskov State University, Professor Sirova Olga Alexandrovna. Welcome to the webinar, ma'am. The Vice Chancellor will provide us with a comprehensive understanding of the university's offerings, campus life, and the unique benefits of pursuing medical education at Pskov State University. Also, we have Mr. Mizanur Chaudhary. He is the director of Center for International Education, Russia, the official partners, admission partners of Pskov State University. Sir, welcome to the webinar. Professor Sirova Olga Alexandrovna has been an influential leader in the academic community dedicated to advancing the quality of education and fostering a multicultural environment at Pskov State University. Under her visionary leadership, the university has achieved remarkable milestones in research, education, and international collaboration. We are very privileged and we thank her today to share insights and answers to ask questions that are crucial for all the future students and their families. Olga Alexandrovna, the first question that we have, if you could provide us a brief overview of Pskov State University and its history. Olga Alexandrovna, прошу вас рассказать немножко о университете, о истории университета. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые дамы, господа. Псковский университет имеет давнюю историю. Он начал свою работу в 1932 году. И у нас были программы разнообразные и педагогические, и технические, но не было лечебного дела, не было медицины. Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls who have joined this webinar. Pskov State University has a very rich history which dates back to 1932. We started as a classical university where we had even the technical programs also under our belt, but in the starting we did not have the medical institute. Открытие медицинского направления – это очень большая задача, огромный вызов, и я уверена, что мы с ним справимся. В этом году заканчивают лечебное дело наши первые студенты, и среди них есть группа ребят из Индии. Opening of the medical institute was a big challenge for us, was a big task given to us by the university, and I hope that we have successfully completed that task and it will give its fruits this year as we have the first batch of Indian students who are graduating from the medical institute of our university. Поэтому, несмотря на молодость университета, несмотря на то, что мы только-только начинаем работу в разных направлениях медицины, но вот уже с этого года открываются две ординатуры. Это ординатура по терапии и ординатура по педиатрии. Поэтому мы точно стремимся к тому, чтобы наполнить наше образование разными программами разных уровней. We have not stopped at the opening of the medical institute, although it was a big challenge for us, but we have overcome this challenge, and this year we are starting with two departments for postgraduate studies also, the Department of Medicine and the Department of Pediatrics. So we are very serious about the study of international students at Pskov State University in our medical institute. Ну и у университета есть разнообразные программы практически по всем направлениям. У нас небольшой город, поэтому можно сказать, что Псковский государственный университет и город Псков – это вот такие, ну, одно и то же, да, то есть вы приедете в Псков и увидите наши корпуса, наши общежития практически по всему городу.
and the university has a good infrastructure. The city is very beautiful, and when you come to Pskov, you can see the infrastructure of the university, which is distributed amongst like on the whole of the city. You will see our academic campuses, you will see our hostel campuses, and yes, we have beautiful campuses. Спасибо огромное, Ольга Александровна, за такую вот блестящую историю вот Псковский государственный университет. Вот теперь вот вопрос такой, что вот студенты из Индии, они едут учиться по программе вот по специальности лечебное дело. Какая система образования для индийских студентов? So what is the education system for Indian students in medical studies in MBBS at Pskov State University? У нас аккредитованная программа, которая реализуется в течение 6 лет. Для студентов из Индии она реализуется на английском языке. So we have the accredited program of MBBS in our university with the course duration of 6 years, which is completely taught in English language. Olga Alexandrovna, we have a question here because as per the new guidelines of National Medical Commission, the complete course of MBBS should be in English. So I request you to please once again inform the students if all the 6 years are in English or not. Ольга Александровна, по новым правилам Национального медицинского совета Индии, весь курс обучения по специальности лечебное дело должно быть на английском языке. Я еще раз прошу, чтобы вы студентам это, как сказать, говорили, что у вас курс на каком языке? Весь наш курс реализуется на английском языке, но при этом мы даем студентам возможность освоить русский язык как иностранный, в том числе для того, чтобы они могли здесь проходить практику, в том числе для того, чтобы они могли сдавать дополнительные экзамены, работать в медицинских учреждениях, но образование в течение 6 лет реализуется на английском языке. So the complete course of MBBS in Pskov State University is in English language, and but you will be taught Russian language also, which will be a part of your curriculum as a foreign language, which is required for you for your clinical practice during your senior courses in the 4th, 5th, 6th years when you will have to go to hospitals and you have to interact with the patients. So Russian language will also be taught because in the future you have to give many exams, you have to give the licensing exam in Russia, you have to, maybe you will stay in Russia for your work. So Russian language is also taught as a part of the curriculum in the university. The next question I would ask about the complete education system. Are there practicals involved? Do the students get the live material or the dead bodies that we know? So maybe Olga Alexandrovna can tell us about the education system, like there is a group study we have learned. So Olga Alexandrovna, вот есть вопрос такой про образовательный процесс, сам процесс. Вот многие студенты знают, что в России обучение идет в группах. Сколько студентов в одном группе? Как насчет практики? Допустим, они есть у вас ли эти кадавры или как живой материал для практики? Вот клинические вот предметы, они обучаются на базе университета или в клиниках разных госпиталях. Про образовательный процесс немножко расскажите, пожалуйста. В зависимости от дисциплины группы студентов делятся по-разному. Да? Все обучаются в общем потоке по лекционным курсам, и в зависимости от того, как должна быть реализована практическая подготовка, может быть деление на еще более мелкие группы. Там, например, анатомия, посещение практических занятий в различных клинических больницах. То есть это все реализуется в зависимости от того, какая цель перед образовательным процессом. So all the students are divided into small groups as per the requirements of the subject. Like in anatomy, we have to have smaller groups so that everybody can practice. In clinical subjects will have to smaller groups because they have to go to the patients and they have to move around the hospitals. So as per the requirements of the subject, the students are divided into small groups and then they can go and attend their classes. На первом курсе студенты, в том числе из Индии, попадают в наш медицинский центр при университете, и, соответственно, первую практическую подготовку они проходят именно там.
Но в городе действуют все абсолютно клинические областные и городские больницы по всем направлениям, со всеми заключены договоры, открыты базовые кафедры, и по практическим направлениям подготовка осуществляется именно там. So students have the possibilities of going to the university clinic, the university hospital that we have in the first or second years of their study. And we have almost all hospitals for all specialties in our city. And we have agreements with all the hospitals where students and the departments of the university are opened in those hospitals, and all the clinical subjects will be taught to the students in those hospitals only. Также у нас построен новый корпус. Мы сейчас ждем ввода его в работу. Он уже полностью заполнен современным оборудованием, и часть оборудования там сопряжена с IT-технологиями, то есть все, что касается, например, той же анатомии, да, можно пройти подготовку, и проходят студенты подготовку в обычном анатомическом зале, приобретены, соответственно, все необходимые материалы. И также есть современные средства, когда можно посмотреть, как устроено тело человека, используя вот интерактивные информационные технологии. Okay. So in Pskov State University, we have a new campus that we have made recently, and that campus is almost ready for work. The campus has all the latest technologies. Suppose in anatomy, we have separate anatomical labs where we have all the live material or the cadavers or the dead bodies, that as medical students say. And we have the IT technology also incorporated into the education system. We have interactive anatomy tables where students can get to see the body in the digital format also. So we have ample amount of opportunities for Indian students for their practical knowledge and their theoretical knowledge as well. Также у нас действует симуляционный центр. Оборудование в нем уникальное, его нет в других больницах региона. Мы обучаем в том числе, проводим повышение квалификации и врачей в этом симуляционном центре. То есть там и процесс родов, процесс проведения медицинских манипуляций на специальных вот средствах можно провести, посмотреть по какому-то направлению сначала на симуляционных аппаратах, как это все работает, что можно изменить в практической деятельности. So we also have a state-of-the-art simulation center where we have the modern technological robots and the equipment which can mimic the human body for almost all the specialties, and students can go. Then the simulation center is well equipped, and there are like no such simulation center in the whole region, and we are very proud of the simulation center that we have created, and students will get to practice all their clinical skills in that simulation center before they are subjected to the real clinics and the real patients. Спасибо, Ольга Александровна. Вот следующий вопрос также по образованию, это про научных проектов. The next question is about the research activities. What we know that in Russia, the students get an opportunity to participate in various research activities also. So are there opportunities available in your university for the research activities or not? Ольга Александровна, вот мы все знаем, хорошо знаем, что на базах наших кафедр в наших университетах есть студенческое научное общество, вот везде СНО. В вашем же университете тоже есть вот это общество, и есть возможность индийским студентам, чтобы они занимались какими-то научными проектами ну, как во время учебы в вашем университете. Не только можно, но и мы всячески приветствуем. Преподаватели не разделяют в этом смысле студентов в зависимости от национальной принадлежности. И наши студенты очень активно участвуют и в студенческом обществе, ездят на различные конкурсы, сдают какие-то научные работы. Псков расположен достаточно близко к Санкт-Петербургу, к Москве, где находятся такие центральные научно-исследовательские учреждения, центральные вузы России. Соответственно, все эти возможности у них есть. Более того, у нас проходит несколько конференций многолетних, которые уже завоевали такое профессиональное признание, и также студенты могут в них принять активное участие. So students, yes, there are research opportunities available at
Pskov State University, and the university administration does not only what you say provides these opportunities, but also encourages the students to take part in various conferences which are carried out in the university and outside the university. The university is located in between the cities of St. Petersburg and Moscow. So it makes it a very comfortable location that you can participate in the various conferences that are taking part both in St. Petersburg and in Moscow also. And the students, they have participated in various international conferences and presented their research papers. And yes, so if you have an interest to continue with your research programs, the opportunities are available in Pskov State University. We now have discussed about the education system in detail. But apart from education, the most important part is that you have to stay in that university for 6 years. So the living conditions should be comfortable, the extracurricular activities should be comfortable. So let's move ahead to that part. So Olga Alexandrovna, про обучение мне все рассказали, как сказать, студенты уже, как сказать, увидели, что у вас есть возможности вот, ну, стать хорошим врачом. Но тем же менее, они должны проводить 6 лет своих, ну, у нас говорят, что 6 своих золотых лет своей жизни в вашем университете, в вашем городе. Вот как они проживают, вот какие общежития, вот какие вот условия у вас есть в общежитиях для комфорта студентов? Ну, во-первых, конечно, особенно первые года обучения мы предоставляем общежитие для иностранных студентов для того, чтобы они, во-первых, привыкли к каким-то особенностям проживания в России, для того, чтобы мы могли им обеспечить безопасное нахождение на территории вуза, на территории города. Правда, многие студенты уже на старших курсах арендуют квартиры, никаких конфликтных ситуаций в этом смысле тоже не возникает, поэтому возможности для проживания в целом, ну, достаточно хорошие, в зависимости от того, кто к каким условиям привык. В целом город тоже привык к иностранным студентам, к студентам из Индии. Это тоже большой плюс, потому что, ну, у нас такая особенность, есть города в России очень многонациональные, а вот Псков – это такой вот образец чисто русского города, но он очень доброжелательно относится к иностранным обучающимся. So for all the students, the university provides university hostels, and the possibility of living outside the hostel is also there. But yes, now the city has adapted to all the foreign students, especially the Indian students, and the Indian students get comfortable living conditions inside the hostels also and outside in the city also. Olga Alexandrovna, what are the safety what measures that you have taken for the students in your hostels or in the university buildings? And the parents already like they ask that will my child be safe when he goes to Pskov State University? Ольга Александровна, вот есть вопрос про безопасность. И вот какие меры вы приняли для безопасности студентов в общежитиях, в университете? Потому что для родителей это очень важно, что если вот мой студент едет в страну, которую мы вообще никогда не видели, едет в город, вот, про которого мы ничего не знаем, что он будет находиться в безопасности. То вот про меры безопасности в общежитиях и в университетах. Вот расскажите, пожалуйста. У нас принимаются достаточно жесткие меры безопасности. Вход во все помещения университета, в том числе в общежитие, осуществляется по электронным картам. То есть мы, более того, проверяем, находятся ли студенты на занятиях, либо находятся в общежитиях, контролируем, и у нас есть требование, чтобы студент, например, уезжая на выходные прогуляться по Санкт-Петербургу, обязательно ставил нас в известность. Более того, этот контроль осуществляется не только со стороны университета, но и со стороны правоохранительных органов. И здесь мы сами заинтересованы в том, чтобы совершенно точно знать, что студент находится на территории города, на территории университета, что он жив и здоров. So we have very strict measures for safety of the students. We have electronic entry and exit system in our university buildings, in our hostels. And with the help of this system, we also get to track the student activities. If the student is in the hostel or he's in the class,
If they are not attending the class, we'll go to the hostel, we'll ask the hostel wardens to ask the reason for not attending the class. If the students are going out of the city, they inform the university administration, only then they can go. So students usually go to roam about in Moscow or in St. Petersburg in their free time during the weekends, maybe, or in the holidays when we have. So yes, the university has complete control on the safety measures, and the student, while living in Pskov State University, is safe and secure. Следующий вопрос про спортивных мероприятий. Допустим, студент, как сказать, у нас есть такая поговорка, если студент каждый день, он только учится, он становится не, как сказать, умным, но и, как сказать, такой, вот поэтому есть какие-то у вас возможности, чтобы они участвовали в спортивных мероприятиях, или они уже участвуют у вас? Во-первых, студенты из Индии научили нас игре в крикет, потому что вот первые самые студенты, которые здесь появились на улице, постоянно играли в эту игру, и все горожане знают, что это такое. Сегодня у нас студенты участвуют в российской премьер-лиге в крикет, и мы всячески поддерживаем вообще это направление и думаем, что оно будет с увеличением числа студентов из Индии только увеличиваться. So students from India has taught the Pskov State University about cricket. So the first students, those who came to Pskov State University, they used to play on the grounds cricket, and all our people, all the university administration, even the city now knows that the Indian students are playing cricket, and it's not their national sport, but the most popular sport in India. Our students participated in the Russian Premier League, which was the inter-university championship, which was organized in Perm, and we are proud that our students are actively participating in the sports activities. Ольга Александровна, кроме крикета, вот apart from cricket, есть еще какие-то вот спортивные мероприятия, которые на базе университета проводятся, и студенты могут участвовать на этих? Ну, во-первых, в каждом общежитии есть тренажерная комната, либо в помещении, либо на улице, где можно заниматься на тренажерах и там качать любые виды мышц. Рядом с новым медицинским корпусом находится стадион, где будут проводиться различные спортивные мероприятия. И кроме того, у нас, конечно, действует очень много секций в спортивном клубе: баскетбол, гандбол, регби даже есть, там спортивные какие-то танцы, фитнес, в общем, в принципе, любой вид спорта. So apart from cricket, students have the possibility of going to the gyms. We have gyms or the rooms for gym in all the hostels or around the hostel buildings. Plus, we have a stadium which has been built near our new campus. So students have the opportunity to participate in various sports activities, including what you say, basketball, rugby, and others. So students can take part in all the sports activities that are being carried out in the university. Apart from sports, I think India, as it is a land of festivals, we have a lot of festivals. So it's important that we celebrate those festivals when we go to study, or we have that cultural touch present with us, the Indian culture, while we are studying, because 6 years is a long time. So let's ask the Vice Chancellor if they have opportunities for celebrating those festivals. Ольга Александровна, у нас Индия называется земля фестивалов. У нас почти каждый день какой-то вот праздник или фестиваль. Вот есть возможность для индийских студентов какие-то свои праздники организовать? Или вы уже помогаете им какие-то индийские праздники, индийские фестивали, чтобы они отмечают у вас? Ну, это была традиция введена и у нас, мы тоже организовывали, помогали, и сами студенты организовывали. Во время ковида были введены некоторые ограничения, сейчас они снимаются. На самом деле мы только рады, потому что мы проводим и фестивали культуры, и фестивали, связанные с дегустацией еды разных народов. То есть не только же студенты из Индии у нас учатся, но и мы тоже учимся другой культуре и пониманию особенностей индийской культуры, индийского менталитета. С удовольствием пробуем национальные индийские блюда. Поэтому здесь, мне кажется, простор для творчества, он очень огромный. So we have a very active cultural life for all the students. Like Indian festivals are being celebrated
although there were some limitations during the COVID time, but now those limitations are not present. So we actively celebrate all the festivals for Indian students. We also have multicultural festivals which we celebrate because we have people not only from India. So Indian students have the possibility of getting the taste of culture of various other countries, including Russia, during these multicultural events. So we also like the taste of Indian food. So there was recently a festival about the multicultural food. So where students from different countries prepared their different dishes, and we with very happy hearts enjoy the Indian food. Olga Alexandrovna, we вот сейчас сказали, что у вас есть студенты из разных университетов. Возникает вопрос, из скольких стран у вас есть студенты, и сколько общее количество студентов у вас учатся за рубежом? Около 1000 студентов учатся из разных государств. Когда-то было чуть больше, когда-то цифра уменьшается, ну, в зависимости от различных там геополитических особенностей, пандемии. Где-то мы планируем, что вот эта цифра должна увеличиться, и до 2000 иностранных студентов у нас должно ежегодно обучаться. Страны разные, это и арабские страны, было много студентов из европейских стран, прежде всего стран Балтии, была и есть Южная Америка, мы ожидаем приезда студентов из Африки. Но в рамках лечебного дела мы действительно делаем упор на приглашение студентов из Индии. So the university has people from all the corners of the world. We have students from Asia, we have students from Arabian countries, we had students from South America, we have students from, we are waiting students from Africa, and we have a multicultural environment. But for the medical courses, yes, we have students majorly from India, and we are doing all the possible measures. We are taking all the possible measures so that the Indian students, while studying here, feel comfortable and enjoy their life. Olga Alexandrovna, apart from education about the cultural activities, major thing is that students need to come back and practice in their homeland. So for that, they have to appear for two licensing examinations, one in Russia as per the new regulations and one in India. So what kind of opportunities do you have for preparation of students for these licensing exams? Ольга Александровна, вот ну, обучение это, ну, хорошее у вас обучение, хорошие спортивные мероприятия, как сказать, есть возможности почувствовать культуру разных стран, в том числе России, Индии. Ну, все-таки студенты после окончания вуза, они должны куда-то работать. Для работы им нужно сдавать по новым правилам Национального медицинского совета Индии один лицензионный экзамен в России, это аккредитация, и второй лицензионный экзамен в Индии. Вот как вы помогаете студентам подготовиться к этим экзаменам, и как вы надеетесь, вот, допустим, вот, ну, для индийских студентов, вот, имею в виду, что как им готовиться к этим экзаменам лицензионным? Ну, во-первых, почему мы и ориентируемся на привлечение большого количества студентов из Индии, потому что есть действительно четкие требования, и нам нужна синхронизация образовательных программ. То есть мы с нашими партнерами договариваемся сразу о том, что у нас будут дополнительные занятия, дополнительные лекции, встречи именно с индийскими преподавателями, которые уже в процессе обучения будут показывать студентам, на что обратить внимание, чтобы успешно сдать соответствующий экзамен в Индии. For all the Indian students, we know that like before their admissions even, we study what are the formalities, what are the exams that are required by the Indian students after successful completion of the university course. So as per those exams, we have agreed with our partners to provide the coaching for these exams in the university, where our partners invite the Indian professors who teach the Indian students as per the FMG regulations, as per the FMG curriculum. And in the university level, we are trying our level best, preparing these students for the licensing exam of Russia also. Ольга Александровна, вот последний один вопрос. Вот, чтобы вы им, ну, вопрос, вот родители, вот это обычно бывает, особенно мамы, они очень переживают, они очень, как сказать, сильно волнуют.
что они отправляют своих студентов, своих дочерей, ну, сыны, так далеко от них. Как вы их можете, вот как сказать, давать поддержку или обещание, или что-нибудь такое от вас, слова для родителей студентов? Ну, во-первых, я хотела бы пригласить всех в Псков. Приезжайте и посмотрите сами. У нас небольшой город, но очень безопасный, очень спокойный, с хорошими погодными условиями. Они не такие агрессивные, не такие холодные, как в Сибири. И студенты достаточно быстро к ним адаптируются. We invite all the parents also, so for their like they can come to Pskov at any point of time. We will be welcoming them with our open arms, and we like you can come see the university campuses, see the hostels, see the city, which has a very comfortable location in between St. Petersburg and Moscow. We have good climatic conditions, not as in Siberia. The climate is comfortable, and the city is also safe. It's beautiful here, and I invite all the parents to come to Pskov and see for themselves where their students will be studying. Во время ковида мы прошли большой опыт. У нас заболевали студенты из Индии приехали как раз вот во время эпидемии, и очень многие лежали в больнице. Но этот опыт нас, во-первых, научил тому, что можно все сделать безопасно и для студентов, и для нас самих, что наши медицинские учреждения готовы принимать студентов из Индии. В целом мы с первым курсом сейчас работаем по составлению паспортов здоровья. И это, кстати, тоже интересная исследовательская тема. Вот сейчас материалы собраны. Мы надеемся, что следующие студенты будут как раз уже с научной точки зрения изучать особенности здоровья и российских студентов, и из Индии. Они отличаются. Почему они отличаются? Что можно сделать, чтобы поправить? Ну и на самом деле мы любим наших студентов, вне зависимости оттуда, откуда они приехали, какой они национальности, какого цвета у них глаза, кожа, волосы, потому что мы все-таки университет, и для нас студент – это главный человек, ради которого мы работаем. Like during the COVID period also, it gave us an opportunity to provide healthy living conditions for all the students. And now we are fully prepared. We know that we can provide the students with good health, with good healthy atmosphere, with good facilities in our university, with great education. And yes, parents should not be worried. We will take good care of the students. I personally see that the students are the major part for the university, are the major thing, and we are working for the students only. So I assure that the students, when they come here, they will be safe, they will be secure, and they will get good education, and they will become excellent doctors. Спасибо вам огромное, Ольга Александровна. И еще от вас ждут слова ваши будущие студенты. Вот у нас есть участники сегодня, они видят ваш вебинар в прямом эфире на разных платформах. У нас вебинары, у нас в YouTube, у нас и в соцсетях в Индии. Для будущих своих студентов у вас вот какие вот пожелания или советы? Ну, во-первых, приезжайте, поступайте к нам. Во-вторых, запаситесь теплой одеждой, потому что приезжающие студенты очень часто приезжают в легких кофточках, легких курточках. Все-таки у нас холодно. Но всегда мы проводим совещания, какие-то встречи, даем информацию и учим жить вот в новых каких-то погодных условиях. У нас очень тихо, у нас очень красиво, у нас очень зеленый город. Вам 100% здесь понравится. Но и так как у нас уже учатся много студентов из Индии, вы здесь не будете одиноки, у вас получится найти друзей, получится найти людей, кто вас будет сопровождать. И наше управление международной деятельности, которым я руковожу, всегда рады помочь, они всегда открыты, у нас всегда есть чаты, мы общаемся со студентами, поэтому мы вас действительно ждем. So to all the future students, I would like to say, as Olga Alexandrovna says, that all the students, please take admission. Please come to Pskov. You will see that we are very actively waiting for you.
We have all the processes in place to help you, help you in your adaptation, help you in your education process, help you in your living conditions, improving your living conditions, provide you with a good atmosphere while you are studying here. All our departments are very friendly. We have common chats with the students, so we are in direct contact with the students. So students, they do not face any kind of issues. If there are any issues, we are very quick to solve those issues, and we are very quick in resolving those matters. So yes, apart from that, Russia has good winters, and please take warm clothes also with you. And we are waiting for you in Pskov State University, and you are all welcome. Thank you so Можно much. я вот отвечу на вопрос в чате? Я увидела по поводу беспокоиться по поводу грубости и так далее, да? Мы, конечно, встречается все, да, мы стараемся это преодолевать, но на самом деле студенты, которые у нас проживают в общежитиях, мы их постоянно видим в городе, они постоянно выезжают в торговые центры, мы их встречаем там в обычной жизни, в кинотеатрах. И в целом я могу гарантировать, что и население, и администрация достаточно доброжелательно относятся. Но если только возникает любая ситуация, мы защищаем права и наших студентов, и наших преподавателей, стараемся разрешить любые конфликтные ситуации. У нас рядом находится консульство Санкт-Петербурга, с которым мы поддерживаем контакты, которые неоднократно приезжали в Псковский университет, общались со студентами, были чаты с родителями, поэтому это зона нашей ответственности, и мы будем тоже стараться предпринимать все возможное, чтобы студенты ощущали себя во всех смыслах безопасно, в том числе и психологически. Okay, so answering to the question that we got, the vice chancellor informs that we meet the students in their social life also. Whenever we see a student in the movie halls or in the outside in the parks or in the city, so we try to make contact with them so that they feel that somebody is there to take care of them. The administration of the city is also very active to provide a safe living condition to all the foreign students. Apart from that, we are in regular contact with the Consulate of India, which is located in St. Petersburg, which is very near to our city. And the members of the Consulate General of India, they frequently visit Pskov State University and even talk to the students. So students will get a very safe environment in Pskov. Как поступить в ваш вуз? Вот есть вопрос такой главный, наверное, как вы им расскажете, чтобы, чтобы мы не со своими, информационными этими каналами говорили, а вы говорите, как можно поступить в Псковский госуниверситет? На самом деле у нас есть сайт, где все написано, выложены все правила, приемы и так далее. Сдать можно все документы дистанционно, пройти все аттестационные испытания. Но мы понимаем, что студентам это самостоятельно сделать очень сложно. Хотя в приемной комиссии у нас в течение лета работают в том числе сотрудники международного управления, которые также являются иностранными студентами. Но, учитывая все сложности, наши партнеры, вот уважаемый доктор Мизан, мы работаем с ними напрямую для того, чтобы облегчить сбор документов, прохождение различных регистрационных форм, то есть для того, чтобы сделать процесс поступления как можно более комфортным и беспроблемным, потому что правила достаточно сложные. So for admissions, we have our partners. We have Mr. Mizanur Rahman Chaudhary, who is the director of Center for International Education and Rus Education also. So you can contact Rus Education. They will help you in getting all your documentation in place, because the process is a very difficult one. But Rus Education and Center for International Education, they are experts in solving all these processes and making it simple for the students. So we work with these companies, and they will help you in your admission process. So if you want to take admission in Pskov State University, you can contact Rus Education, and their official information is also on the site of the university. If you want, you can contact the Rus Education on their student helpline number, which is 1-800-833-3338,
or you can visit the website www.ruseducation.in, and you can locate the nearest office. They have almost 19 offices in almost all the parts of India. So if you want to take admission, you can contact Rus Education. And from my side, I would like to thank Olga Alexandrovna for providing us with such valuable insights into Pskov State University. The detailed responses have certainly helped our prospective students and the parents and their families gain a better understanding of what Pskov State University has to offer. We appreciate your time and effort in joining us today. Ольга Александровна, от сердца я вам хочу благодарить. Спасибо, что вы выделили нам время. Ну, как сказать, то, что информацию вы давали для наших студентов, было очень важно, было для них. Я думаю, они сейчас после этого вебинара, они легче могут принять решение, какой университет им приехать. И Псковский государственный университет, я думаю, для них идеален, чтобы они приехали и, ну, как сказать, стали хорошими врачами в вашем университете. Сегодняшняя информация не была только важна для студентов будущих ваших, но и для родителей, и для их семей, потому что вы, как сказать, много рассказали про их безопасность, про студентов. Вы приглашали всех родителей. Я думаю, как сказать, скоро Псковский государственный университет будет очередь студентов из разных уголков Индии, и там будут не по одному паспорту, а по трое, где родители тоже захотят к вам приехать. Спасибо вам огромное, Ольга Александровна, спасибо за ваше время. And for all our students and the parents who have joined us today for this webinar, and to all the audience, if you want to apply for Pskov State University, you have to contact their official admission partners, Rus Education. You can contact Rus Education on their student helpline number, which is 1-800-833-3338, or you can visit the website www.ruseducation.in. Okay, so if you have any doubts, any questions, you can write in the comment section below, and we will try to get all your doubts, all your queries resolved from the university administration also, and from the company Rus Education. So please do not wait for your admissions. It is high time that you take admission right now. Book your seats because the seats are limited. Okay, so we'll wait for your queries on questions, and if you want to finalize your admission, please contact Rus Education. Thank you so much for your patience, for your time, and I wish you have a great day, and I wish that you will be able to make a wise decision for your future, for your MBBS in Russia, and Pskov State University is an ideal choice for the same. Thank you so much. All the best. Jai Hind, Jai Rus.